Hello student, myself Vijay Parmar, SMT JJ Kundalia Commerce College, Rajkot. Subject is ASP.NET and topic is types of file in ASP.NET. અહીં આપણે ASP.NET ની અંદર જે ફાઇલ સેવ થાય છે એની અલગ અલગ ટાઈપ છે એનું ડિસ્કશન કરવાના છીએ. Types of file in ASP.NET. First જે છે ફાઇલ એનું એક્સટેન્શન .aspx એટલે કે આપણું જે ફોર્મ છે વેબ ફોર્મ એનું. The .NET pages known also as a web form are the main building block for application development. The web forms are contained in files with an .aspx extension. These files typically contain static HTML markup as well as markup defining server-side web controls and user controls where the developer places all the required static and dynamic contents for the web page. The ASPX file extension is used for files that are of the active server page extended format. These are internet web pages which are made using ActiveX scripting and which are based on the Microsoft ASP.NET programming framework. These web pages are generated by internet servers. The ASP code is created by the internet server and then is interpreted as HTML by the web browser. The native application that used ASPX script file is ASP.NET Server, mainly Microsoft IIS Internet Information Server. ASPX scripts file can be written in Microsoft Visual Studio and www pages that are written in the ASP.NET and used ASP.NET can be viewed in the internet browser such as Internet Explorer, Firefox, Opera and Chrome. એટલે જે આપણે પેજ જે છે એનું જેની અંદર આપણે ડિઝાઇનિંગ કરવાના છે એનું એક્સટેન્શન જે છે એ .aspx હોય છે. જનરલી એને આપણે વેબ ફોર્મ કહીએ છીએ. C# અંદર આપણે એને ખાલી ફોર્મ કહેતા હતા. સેકન્ડ .ascx, it is the file format for the user control in ASP.NET. The ASCX file will be representing any ASP.NET user control in the project. A user control is a kind of composite control that works much like an ASP.NET web page. You can add existing web server control and markup to user control and define a properties and method for the control. આ જે એક્સટેન્શન છે એ કેના માટે છે તો કે યુઝર કંટ્રોલ માટે છે ઇન ASP.NET માં. થર્ડ ASMX, there are ASP.NET web services. Web services are components on a web server that a client application can call by making HTTP requests across the web. ASP.NET enable you to create custom web services or to use built-in application services and to call these services from any client application. જે આપણે વેબ સર્વિસીસ છે એ આપણે બનાવીને અને અલગ અલગ ફોર્મની અંદર એને કોલ કરાવી શકીએ. તો વેબ સર્વિસીસ બનાવવા માટે આપણે જે પણ સર્વરની અંદર સ્ટોર થયેલી હશે અને ગમે ત્યાં આપણે કોલ કરાવી શકીએ. એનું જે એક્સટેન્શન છે એ .asmx. Fourth, .ashx, a handler file
that is invoked in response to a web request in order to generate dynamic content. An ASP.NET HTTP handler is the process frequently referred to as the endpoint that runs in response to a request made to an ASP.NET web application. The most common handler is an ASP.NET page handler that processes .aspx file જે આપણે web form છે એ. When user requests an .aspx file, the request is processed by the page through the page handler. You can create your own HTTP handlers that render custom output to the browser. Next, web.config file. Web.config file, as it sounds like, is a configuration file for the ASP.NET web application. An ASP.NET application has one web.config file, which keeps the configuration required for the corresponding application. Web.config file is written in XML with specific text having specific meaning. કોઈ પણ આપણે એક એપ્લિકેશન હોય એની અંદર web.config ફાઇલ એક જ હોય છે. આખી જે વેબસાઇટ છે એનું કોન્ફિગરેશન આની અંદરથી થાય છે. નેક્સ્ટ, global.asax. The global.asax file, also known as the ASP.NET application file, is an optional file that contains code for responding to application level event raised by ASP.NET or by HTTP modules. The global ASAX file resides in the root directory of an ASP.NET based application. At runtime, global ASAX is parsed and compiled into dynamically generated .NET Framework classes derived from the HTTP application base class. The global ASAX file itself is configured so that any direct URL request for it is automatically rejected. External users cannot download or view the code written within it. Next, types of file in ASP.NET એની અંદર આ લાસ્ટ .cs, .vb, .js કોડ બિહાઇન્ડ ફાઇલ. આપણે જે કોડ લખીએ છીએ, જે ફોર્મ છે એની અંદરનો જે કોડ આપણે પ્રોસેસ થવા માટેનો જે લખવાના હોય આ ઈ ફાઇલ છે બધી. These are code behind file that contain C# code, VB code or J# code. They allow you to separate the application from the user interface of web page. એટલે અહીંયા આપણે જે લેંગ્વેજની અંદર આપણું જે વેબ પેજ છે, વેબ પેજ ક્રિએટ કરતી વખતે જે લેંગ્વેજ આપણે સિલેક્ટ કરી હશે એવું એનું એક્સટેન્શન આવશે. જો આપણે C# લીધું હશે તો .cs આવશે, VB લીધેલું હશે તો .vb આવશે, J# લીધેલું હશે તો .J#. It is important topic